Assalamu alaikum. Hello again. Okay, today we are going to learn the difference between do you and are you. Okay, اليوم إن شاء الله غادي نقراو الفرق ما بين do you و are you. بزاف ناس كيقول لك واه كلهم كيعنيو هل do you كيعني هل وحتى are you كيعني هل. وشنو هو الفرق بيناتهم؟ اوكي نبداو do you. اوكي do you كنستعملوه ملي كيكون عندنا فعل آخر. اوكي حيت do هو فعل مساعد. اوكي كنطرحو به سؤال. do you كيتبعو فعل. اوكي فعل مثلا do you speak English. speak هو فعل. اوكي do you have some money. اوكي do you have some money. مثلا do you live in أكادير. هل أنت تعيش في مدينة أكادير. أوكي ولكن do كيتماشى غير مع you و we و they و I. أوكي يعني do I do you do they do we. do we يعني هل نحن. مثلا do we have هل نحن لدينا. أوكي do you هل أنت. do you have هل لديك. do you have بمعنى هل لديك. do I have وهل لدي أنا. okay do I have. okay do they have هل هم لديهم. okay but when it comes to he or she or it هنا كنستعملو does. okay not do. does she speak English. هل هي تتحدث اللغة الإنجليزية. does she speak English. okay does he speak English. هل هو يتكلم اللغة الإنجليزية. okay does it نستعملها لغير العاقل. okay for example نتكلم عن صندوق. okay we can say does it contain. what does it contain يعني اشنو على ماذا تحتوي. اوكي واضح هنا زدناه حيت بغينا نعرفوا ماذا. اوكي ما بغيناش بغينا نستعملوا هل. اوكي what does it contain. okay does it for example does it contain books. هل هي تحتوي على كتب. اوكي هذا بالنسبه ل do you. هذا في البريزنت. اوكي من بعد نهضروا على المهم دابا الفرق غير ما بين do you و are you. are you كنستعملوه حتى هو كيعني هل ولكن كيتبعو الادجكتيف اولا الجيرند في البريزنت كونتينوس. اوكي الجيرند في البريزنت كونتينوس اولا كيتبعو الادفيربس اوف بليس. اوكي مثلا are you here واش انت كاين دابا هنا. are you here. okay let's focus on adjectives. كنستعملوه مع الصفة. okay for example are you happy هل أنت سعيد. are you comfortable هل أنت مرتاح. okay are you sad هل أنت حزين. are you sad. okay هنا كنستعملو adjectives. okay and gerunds we can use gerunds. okay gerund but in present continuous. okay في الحاضر المستمر. for example are you reading now هل أنت تقرأ الآن. are you reading now. هذا do you و are you الجواب ديالو كيكون yes أو لا no. yes for example do you speak English. yes I do أو لا no I don't. okay yes I do no I don't. بالنسبة ل are you for example are you happy. yes I am. yes I am. if you are not happy no I am not. no I am not. That's it for today. I hope you get the point and don't forget to subscribe to my channel and share this video with your friends and write down any questions or comments or something
any suggestion. Okay, that's it. Have a nice day. Thank you.